amachiela ụlọọrụ Nigerian Electricity Regulatory Commission kwechiri na ha ga-alaghachi n'ọnụ ahịa ha na-elesibu ndị Band A. Otu kọmitii ụlọ nzukọ azọpụla ụkwụ ịtụte ngalaba ahụike. Ị ga-anụkwa akụkọ na gọọmenti steeti Enugu amalitela ịnwụchikọ ndị na-ekpofu lehulehu aghara aghara. Nwekwara ike ikiri anyị n'onyonyo YouTube na Nta Enugu. Ya gazie onye ọma dị mma. Taa bụ Mọnde, ahịa Nkwọ. Ọkọ akụkọ bụ Mukeria Ugwu gwagara akụkọ ụwa ka ọha n'uju. Otu ndị ọrụ agwala ụlọọrụ Nigerian Electricity Regulatory Commission NEC na ahịchafụ bekee ka ha laghachi azụ n'ego ọkụ ha na-anabu ndị nọ na Band A maọbụ gaa n'ihu ịnara ihe ndị ọrụ ga-eme. Nke a bụ mgbe ndị ndu otu Nigerian Labour Congress na ogbo ya Trade Union Congress nke Nigeria duru ndị otu ha mee ngagharị iwe n'ebe ụlọọrụ a jiri mere isi ọnọdụ n'Abuja. Ha kwuru na mbụre ụgwọ ọkụ a na-emetụta obibi ndụ ụmụ ogbenye ebe ọ dị njọ, ma tụọ alo ka ha nye onye ọbụla mita iji kwalite ọkụ latrik ma bulikwa akụnụba ala anyị. Otu jikọrọ ndị ọrụ na mbụre degara ụlọọrụ a akwụkwọ ozi ha gbakọrọ aka ọnụ wee dee na-eyije ha na ọ bụrụ na ha alaghachighị azụ n'ụgwọ ọkụ ochie na ndị ọrụ ga-agba abụba ọrụ. O nyere ndị otu ya ntụziaka ka ha gbachie ụlọọrụ NEC n'ala anyị gbaa gburugburu ma ọ bụrụ na ha emeghị ihe e kwuru. Gọọmenti etiti dị uchu ịtụte ngalaba ahụike na Naịjirịa. Nke a bụ ihe emepụtara n'ọgbakọ dị n'etiti otu kọmitii ụlọ nnọchiteanya n'okwu gbasatara ahụike na ndị nlekọta ụfọdụ ụlọ ahụike gọọmenti etiti nwe dị na mpaghara South East. Matthew Amoke ji uju akụkọ a. Ya bụ njem nke were otu ụbọchị bụ nke kọmitii omebe iwu nnọchiteanya ala anyị bịara iji hụ ka ọnọdụ ụlọọgwụ nke gọọmenti etiti nwe si dị na South East. Dịka onye isi ụlọọgwụ National Orthopedic Hospital Enugu siri kọwaa, ọtụtụ ọrụ na-aga n'ihu n'ụlọọgwụ ahụ. A tụrụ anya na mgbe a ga-arụsi ya bụ ọrụ, ihe dị iche ga-adị n'ọnọdụ ahụike ndị ala anyị. Onye isi Orthopedic Hospital ahụ yọrọ gọọmenti etiti ka ha tinyekwa ego na ụlọ ọgwụ dị iche iche nke gọọmenti nwe iji hụ na ọrụ na-aga n'iru bụ nke a rụsịrị ọfụma. Ụlọọgwụ National Orthopedic Hospital Enugu nwere ọtụtụ ndị na-enyere ha aka n'ọrụ, ma ndị nọ na Naịjirịa ma ndị nọ na mba ofesi. E nwere ezi olileanya na ahụike ndị obodo anyị ga-abụ sọ ịgba mgbe a rụsịrị nnukwu ọrụ gọọmenti ji n'ụlọọgwụ nke onwe. Site n'Enugu, abụ m Matthew Amoke. Gọọmenti steeti Enugu amapụtala akatamkpa ego gburu nde naira 10 nye onye ọbụla ga-ekwu etu a ga-esi jide ndị agburu ndị uwe ojii abụọ na steeti Enugu n'abalị Fraịde gara aga. Aka na-achị steeti Dọkịta Peter Mba kwere nkwa ụgwọ a mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu ka emechara ọgbakọ nchekwa kansụl n'obi gọọmenti. Chika Ugwu ji uju akụkọ a. Dịka Gọvanọ Peter Mba si kwuo na nchọpụta ha gosiri na ndị kpara njọ a igbu ndị polisi mmadụ abụọ bụ ndị otu Eastern Security Network akpọrọ ESN na ahịchafụ. Ọ sị na ha bịara na ụgbọala SUV na-acha black. O wee kpọkuo ndị ọhaneze ka ha tinye anya n'ala maka igide ndị ahụ, ma gwakwa ndị uwe ojii onwe ihe ọbụla ha chọpụtara. Gọvanọ kọwakwara na ha na-eme ihe niile ịhụ na egidere ndị ahụ n'ihi na ha na-arụkọta ọrụ ha na ndị ọrụ nchekwa niile ịhụ na ha wetara ha wee nye ha ntaramahụhụ dịrị ha. Gọvanọ nke kasiri ndị ezinụlọ ndị ọrụ uwe ojii ndị ahụ egburu obi kwere nkwa inye ha aka ọfụma ma kwekwa nkwa inye onye ọbụla nyere aka igide ndị omekome ndị ahụ ego. Ọgbakọ nchekwa ahụ akpọrọ Security Council Meeting
bụ nke ndị isi uwe ojii na steeti ya bịara, nke Nigerian Army, nke National Drug Law Enforcement tikwa ndị ọrụ nchekwa ndị ọzọ bịara na ya. Site n'Enugu, abụ m Chika Ugwu. Ndewo Chika. Gọọmenti steeti Enugu na-echetara ọhaneze mkpebi ya ịhụ na gburugburu dị ọcha nakwa ịkwalite ezi obibi ndụ ndị mmadụ. N'ihi nke a, gọọmenti na-ekwupụta na ọ malitela ịnwụchikọ ndị na-ekpofu lehulehu aghara aghara nakwa ndị ekponyeghị lehulehu n'akpa, ndị nọ n'omume isi n'ime ụgbọala atụfu ahịhịa n'ime ọwa mmiri, n'okporo ụzọ maọbụ n'ahịa. A na-adọ ha aka na ntị ugbu a ka ha kwụsị ya maọbụ chi aka ghọrọ ihe ga-adapụta na ya. Ozi a bụ ode akwụkwọ gọọmenti steeti Chidebere Ọnya binyere aka na ya. Otu nwoke gbara afọ 67 kpuru ìsì agaala n'ihu na-agụkọ ihe funahụrụ ya ka ndị omekome ọmaghị ndị ha bụ wakporo ya ma bibie ụlọ ya n'abalị 7 ọnwa Mee afọ a n'obodo ya bụ Ụwanị Otobo Umezike Akụ dị n'okpuru ọchịchị Igbo Etiti n'Enugu steeti. Si anya n'ụbọchị Tuzdee nye Maazị Anibueze Nnadi, onye kpuru ìsì dị afọ 67. Mgbe ọ na-akọ akụkọ, o kwuru na mmakpu a bụ ugboro 6 ndị ajọ mmadụ a mebiri ụlọ ya. O boro ebubo na ọ bụ onye na-arụrụ Igwe Christopher ọrụ bụ ndị bịara ije a. Onye hụrụ mgbe ndị igwe mmadụ a bịara kọwara na ọ bụ n'etiti abalị ka ha rutere were gbaa egbe ọtụtụ oge tupu ha ebido imebisi ụlọ nwoke a kpuru ìsì. Ihe mere ebe a na-agba onye ọbụla anya mmiri. The matter of fact na no people from this community bi na-enye ha power aja abi ya. So anyị na-eme ka gọọmenti mara ka nwoke jụọ ihe bụ iwu ya oji ihe the problem oji akpọrọ. Ọ bụ na mmadụ na-abịa demolish be mmadụ, ịbịa normal ground, ọ bụghị ịbịa n'abalị na-agbanye egbe enu, harass people. Ụfọdụ ndị obodo ahụ kọwara na ha bizi na ụjọ maka nke a. Ha rịọrọ gọọmenti Enugu ka ha gbatara ọha ọsọ enyemaka iji mee ka udo na-achịte na obodo ahụ. Mụbịa shenre nke ọ ga-anọ n'ihe maka na-etikpoche mbe tigoshicherite blọk telelu bed anya tele ihe niile ụkọrọ anya niile tigoshiche na ọ ga-anọ n'iru bịa polisi. Na ihe m na-asụ gọọmenti bụ si achọ ma ndị na-emenya bụ ihe maka na ndị nye o nwere ndị ha na-ezi na-eji emenya bụ ihe. Ọ bụrụ ga-eji igbe aganija kwatu ụlọ mmadụ na-ekpe. Government set a panel, but after everything, the panel ji mere isiokwu. Solution dị ebe a bụ na hafi na ya enweghị mmadụ ana nwughị ọbụla anyị ga-emenwu ka gọọmenti mara ebughị iwe ha ji eme that thing. Ha gara n'ihu kpọkuo gọọmenti Enugu ka ha wepụta nchọpụta kọmitii eguzobere n'afọ 2021 ka ha leba anya n'esemokwu oke ala dị n'etiti igwe obodo ahụ na nwoke a kpuru ìsì. Site n'Enugu, abụ m Chimaroke Ugwu. Ọ bụrụla ihe ama ama na ịhụnanya nne na nna bụ ọpụrụ iche. Ọ bụ ya mere o jiri hịa ahụ isi laa nke ọma ma ha nwụọ n'agbanyeghị afọ ole onye ahụ dịrị ndụ n'ụwa. Nke a bụ ihe pụtara ihe ebe ụmụ na ndị ezinụlọ onye anwụrụ anwụ Chief Amos Nnamchinna jilagoro mmụọ nọ mgbe ha na-emerube ihe ndị ọ hapụrụ n'Ụmụde Agayiba Amaechi ọkụ na anọ n'okpuru ọchịchị Nkanu East na steeti Enugu. Chimaroke ọzọ ji akụkọ a. Dịka onye amamihe siri kwuo, ọnwụ bụ ihe ga-abịakwute onye ọbụla dị ndụ
nwata ma ọ bụ okenye ga-anwụrịrị anwụ, ọgaranya na ogbenye apụghị ịnwụ anwụ. Okwu a bịara na mmezu mgbe ndụ Chief Amos Nnamdi Nnaji bịara na njedebe n'ụbọchị 12 n'ọnwa Maachị nke afọ a 2024. Ọtụtụ ndị mmadụ bịara na emume elimozu Chief Amos gosipụtara ezi ndụ o biri n'elu ụwa. Nke a ka a chịkọtara ọnụ n'okwuchukwu Archbishop Reverend Christopher Ede, onye kpọkwuru ndị ụka Kraịst ka ha bie ndụ dị nsọ ma wetuo onwe ha n'ala n'ihi na ọ bịara ije nwụla. Ọ kọwara Chief Amos Nnaji dịka ezigbo nwa Chineke, onye biri ndụ nke ọma n'ofufe Kraịst. Mgbe a kachara ya ụka ikpeazụ, e bururu ozu ya wee jee lie n'usoro okpukpere Methodist Church. N'ihi na o biri ezigbo ndụ n'ụwa, ụmụ ya kọwara nna ha dịka onye ntọala ya bụ ịgba. Ha kwere nkwa ikwugidosi ike na nzọmụkwụ ya. Amos Nnaji wagawa na jiwaga udaga ibachiwa na kwa kyama da kawo ube na agbo. Anyị na-akpọ ya Popsi. Papa nkwa na-ekwu ya bụ na anyị ga-elive his legacy and anyị ga-emeke sure na ya ma disappoint ya. Ndị ọzọ bịara isonyere ezinụlọ Chief Amos Nnaji kwuru na ọ bụ ezigbo onye ndu nna ma jiri ihe niile o nwetara were nyere ndị mmadụ aka. Ọ nwoke na-alaiki inyelu ndị ogbenye aka, onye na-alaiki ime na onye ọbụla bịara n'akụkụ ya na o weretere ofu ihe ọ ga-ejide n'aka, na-asị na ezinụlọ ya ka ha die beta lụta na ụzọụkwụ mpa anyị bụ nke ọma niile o mere ka ha solie. Ndị ọ hapụrụla mmụọ gụnyere nwunye ya, ụmụ ya nke onye isi oche Rowe Oil Chief Chukwudi Nnaji so na ya. N'ịpịacha akụwa nke uru taa, kere isiokwu ghọrọ anyị akụkọ. Otu jikọrọ ndị ọrụ amachiela ụlọ ọrụ Nigerian Electricity Regulatory Commission kwechiri na ha ga-alaghachi n'ọnụ ahịa ha na-elesibu ndị Band A. Otu kọmitii ụlọ nzukọ azọpụla akwụkwọ itute ngalaba ahụike. Anyị kọkwara gị na gọọmenti steeti Enugu amalitere ịnwụchikọ ndị na-ekpofu lehulehu aghara aghara. Ọgwụ bụ akụkọ ụwa nke uhuruchi taa, ma Chebuize Chika Ugwu maka ịtapịara gị akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee. Ọdụkwa ebe ị nọ, apụkwala. Tonight, organized labor pickets Nigerian Electricity Regulatory Commission to revert the current electricity tariff for Band A customers. House of Representatives Committee moved to revamp health sector. Plus, Enugu State government begins enforcement on indiscriminate dumping of wastes. Remember, you can watch us live on our YouTube channel at Nta Enugu. A very good evening and welcome to the news at 7. I am Chika Ugu. The organized labor has asked the Nigerian Electricity Regulatory Commission (NEC)
to revert the current electricity tariff of 206.8 naira per kilowatt for Band A customers back to 65 naira per kilowatt, or continue to face industrial action. This was when leadership of Nigeria Labour Congress and Trade Union Congress of Nigeria led members on a protest to the Commission's headquarters in Abuja. They argued that the hike is drastically affecting the well-being of the masses and suggested the Commission to focus more on mass metering and improving electricity supply to boost the nation's economy. The Workers' Union had earlier, in a letter written to the Commission, jointly threatened industrial action if the new electricity tariff is not reversed. It directed members to picket all NEC offices across the country if the demand is not met. Moving on, the federal government is committed to revamping the health sector in Nigeria. This was the takeaway of the meeting between the House of Representatives Committee on Health and Management of some federal government-owned health institutions in the Southeast. Matthew Amoke reports. Visit by the House of Representatives Committee on Specialty Care was aimed at assessing the state of affairs in some federal government-owned health establishments in the Southeast. According to the Medical Director of National Orthopedic Hospital Enugu, there are a number of completed and ongoing projects in the hospital which caught the attention of the committee. And chairman of the committee, they were satisfied with what they saw, and we got distinction, not just pass mark by their own assessment. That has transformed into a center of excellence for treatment of orthopedic cases and trauma, burns and plastic surgery. And recently we have added neurosurgery. We have also added general surgery. In fact, as we speak, we have started microvascular surgery, as well as laparoscopic and arthroscopic surgeries in the hospital. By doing this, we have started reversing medical tourism. These projects, when fully completed, will impact positively on Nigerians. Hence, the medical director calls for more budgetary allocations to the health sector. For the first time, we have the C-arm machine in emergency. What that means is that somebody who has a fracture can come into emergency, completely get treated and discharged from here. Doesn't have to go to the ward, can go home from there because we have all we need to treat emergencies in trauma now. We also appeal to our honorable members to assist us in sourcing for funds so that the budgetary allocation can improve, so that some of these uncompleted projects can be completed. Established about 50 years ago, the National Orthopedic Hospital Enugu has a number of local and global partners that aid its operations. International Committee for Red Cross, they were supporting us on producing prostheses and orthotics. Smile Train is an organization that supports children and adults with cleft lip and palate. They are supporting us. We are also partnering with an organization called Sign Fracture Care. They give us some implants which are given to patients free of charge. It is believed that with increased attention paid to the health sector in Nigeria, the days of foreign health tourism will soon be over. In Enugu, Matthew Amoke, NTA News. Minister of Foreign Affairs Yusuf Tuga says Nigeria is Canada's target trade partner in Africa and remains committed in strengthening trade ties given the ongoing implementation of the AFCFTA. Yusuf Tuga was speaking when he paid a working visit to Canada, where he engaged with various critical stakeholders in furtherance of Nigeria's improved bilateral relations with Canada. A statement by the media aide to the Minister of Foreign Affairs says in a meeting with
the Canadian Minister of Foreign Affairs, both countries resolved to take steps to finalize the outstanding MOU, including the bilateral foreign investment protection and promotion agreement, ahead of the Canadian trade mission to Nigeria in June 2024. Also, Yusuf Tuga met with Canada-Africa Parliamentary Association, CAF, where he discussed Canada-Nigeria relations and regional Africa issues, and the minister pointed out that the benefits of Nigeria's 4D foreign policy thrust and ongoing development in ECOWAS. We will take a commercial break. The news continues shortly. I need help, so please go to the market and get me everything I need to cook this food. Get my pepper and get my onions. I'm waiting. Do you know how to buy pepper? Do you know how to buy sachet? You won't even let my mother come and stay. I need help. You don't know how stressful it is taking care of these 3 kids. Are you still there? If you're not getting me fresh meat, do you understand? Okay, I'm at the Can meat. you switch to video call, please? Okay, give me that one. The one by your side. Where do I buy all these things now? Hey, go get Glow Berekete and call madam. Berekete. The heavyweight voice and data plan. Get 600 naira free credit plus 700% bonus on every recharge and up to 100% bonus on data plans. Welcome back. A 67 years visually impaired man has continued to count his losses after the attack and demolition of his house by unknown hoodlums on the 7th of May in Uwani, Otobo, Umezike Ako in Igbo-Etiti local government area of Enugu State. Chimaroke Ugu reports. For Mr. Anibueze Nnadi, a visually impaired man, recounting his losses, the 67-year-old man said the attack is the 6th attempt by hoodlums alleged to be working for the embattled son of the traditional ruler of the community. Eyewitness accounts say the perpetrators stormed the compound at about midnight, shooting sporadically injured the man and thereafter demolished the building. But the security that covering this community is the one that covering them to come and they saw this house. And they always came with a gun and many weapons. I cannot think this as a sort of normal matter. I like peace. The government should do their job. Worried by the incessant attacks, some residents of the area say the peace and communal life of the community has been breached. They are calling on the state government to intervene and release the report of its panel of inquiry set up in 2021 over the land tussle for peace to be restored. Efforts to reach the parties involved in the matter proved abortive. In Enugu, Chimaroke Ugu, Nta News. And now on sports. The Nigeria Football Federation today unveiled former Ajax star Finidi George as the new coach of the Super Eagles. This and more on today's Sports Tidbits. Before we go another look at our top stories, the organized labor has asked the Nigerian Electricity Regulatory Commission to revert the current electricity tariff of 206.8 naira per litre per kilowatt for Band A customers back to 65 naira per kilowatt or continue to face industrial action. We also told you that the federal government is committed to revamping the health sector in Nigeria. And that's the news. Thanks for watching and good night.
when comfort and luxurious relaxation is your desire. Mebash Hotels and Resorts is a place to be. A home away from home that treats you like a royalty. At Mebash Hotels and Resorts Enugu, we consummate your pleasurable desire with our range of unconventional facilities. Cabana Double Deluxe, Mini and Executive Suites. Enjoy our fit for king local and continental dishes. Then cool off at our bar and swimming pool. Located at the choicest area of the coal city. Number 9 Wafurizu Crescent, Independence Layout, Enugu, Nigeria. Telephone 0806 349 8001 or 081 359 25172. Mebash Hotels and Resorts Enugu, we treat you like a royalty. Phone passive phone, yeah phone full for town, but Winkle phone na him be the best. Hey, my dear, make we go sleep now. I beg, left me. Now that you're You are watching Nta Enugu Network Center.